Now we move on to the main segment of this inaugural session. We have a Anugraha Sandesham and then an Ashirvachanam. We are very happy and deeply blessed to have received the blessings of Jagadguru Shankaracharya, Shri Vidhushekhara Bharati Swamigal of Dakshinamnaya Shringeri Sharda Peetham for this festival. Shri Sannidhanam, as is known among the devotees, Shri Sannidhanam has specially blessed this festival with this Anugraha Sandesham, specially recorded for this global festival of oneness. We are very fortunate to receive these blessings from the Jagadguru, as it is these blessings that gives us more enthusiasm, that gives us more conviction that we are going in the right direction in the task that is at hand, in the goals that we want to achieve through Indica Moksha. So we are very grateful to the Jagadguru for making time for recording this Anugraha Sandesham, and for the team at the Sharda Peetham for doing all the recording and editing and sending us the video. They sent it us last night at 2:30 a.m. this morning. So they have been working on this last whole evening. So I'm very grateful to all of them. We'll now play the Anugraha Bhashanam, which is in Sanskritam, and afterwards my senior colleague Dr. Nagaraj Paturi ji will be giving an English summary. I'm very grateful to Nagaraj Paturi ji as well, because he has been always the go-to person and all these Shastriya matters, Sanskrit related issues. He is the go-to person. So without further ado, we'll now play the Anugraha Sandesham. शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अद्य समेषां सनातनधर्म अवलम्बिनाम् अत्यन्तं पुण्यः कालः संप्राप्तोस्ति। वैशाख शुक्ल पंचमी अस्यां तिथौ परमेश्वर अवताराणां सनातन वैदिक धर्म उद्धारकाणां महामहिम संपन्नानां जगद्गुरु श्री श्रीमद् आदिशंकर भगवत्पादाचार्याणां पवित्रतमः जयन्त्युत्सवः सर्वत्र समाचर्यमाणः अस्ति। विशेषतः एतद् दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठस्य 33तमाः अधिपतयः अभिनवशङ्कर इति सर्वैरपि विद्वज्जनैः संकीर्तिताः जगद्गुरवः श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामिनः ये अस्माकं परापर गुरवः सन्ति, तादृशं सौभाग्यम् अस्माभिः प्राप्तमस्ति। ते जगद्गुरु श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामिनः अस्यां वैशाख शुक्ल पंचम्यां तिथौ सर्वैरपि सनातनधर्म अवलम्बिभिः शंकर जयंती महोत्सवः महता वैभवेन समाचरणीयः इति आदेशः कृतः अस्ति तैः महास्वामिभिः। तदनुरोधेन सर्वत्र न केवलं भारते किन्तु भारतात् बहिरपि यत्र सनातनधर्म अवलम्बिनः सन्ति, सनातनधर्म अनुरागिणश्च सन्ति जनाः,
ते सर्वेपि अस्मिन् दिने शङ्करजयन्तीमहोत्सवम् आचरन्तः सन्ति। एतादृशः पुण्यः कालः अद्य सम्प्राप्तः अस्ति। तत्र शङ्करजयन्तीमहोत्सवाचरणस्य निदानं किम् इत्युक्ते सर्वेषां जनानां श्रेयः आत्मोद्धारश्च। अस्य महोत्सवस्य आचरणेन सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्ति, आत्मोद्धारोऽपि भवति इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। यतोहि शङ्करभगवत्पादाचार्याः सर्वेषामपि जनानां श्रेयःप्राप्त्यर्थम् उद्धारार्थञ्च अवातरन्। तेषाम् अवतारस्य इदमेव मुख्यं प्रयोजनं यत् सर्वेषां जनानाम् उद्धरणं। यतोहि सर्वेपि जनाः क्लिष्टेऽस्मिन् संसारे मग्नाः बहुविधानि दुःखानि अनुभवन्तः सन्ति। अयं विषयः अस्माकम् अनुभवारूढः अस्ति। सर्वेपि जनाः स्वजन्मनः आरभ्य मरणपर्यन्तम् अन्तराळे कियन्ति दुःखानि अनुभवन्तः सन्ति इति तु पार्थक्येन नैव वक्तव्यमस्ति। सर्वेषामपि जनानां बहुविधानि दुःखानि भवन्ति। अत्र यद्यपि एकस्य यादृशं दुःखमस्ति तादृशमेव दुःखं सर्वेषामप्यस्ति इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु अस्यापि एकं दुःखमस्ति, अन्यस्य दुःखान्तरमस्ति। अनेन यादृशं दुःखम् अनुभूयते तादृशमेव दुःखं सर्वैरपि अनुभूयते इति यद्यपि तथा नास्ति, परन्तु अस्य एकविधं दुःखम्, अन्यस्य अन्यविधं दुःखम्। एवं रीत्या सर्वैरपि जनैः यत्किञ्चित् दुःखम् अनुभूयमानमेव अस्ति। यावत्पर्यन्तं वयम् अस्मिन् संसारे मग्नाः भवामः तावत्पर्यन्तं दुःखाद्विमुक्तिः नैव भवितुमर्हति। तत्रापि अद्यैव मम दुःखस्य निवृत्तिः भवतु, सर्वेषां दुःखानां निवृत्तिः भवतु यदि अस्माभिः सङ्कल्पः क्रियेत तदानीमपि दुःखाद्विमुक्तिः अद्यैव अस्माभिः प्राप्तुं नैव शक्यते। तदर्थं महान् प्रयत्नः कर्तव्यः अस्ति। तावता यद्यपि अद्यैव सर्वेभ्योऽपि दुःखेभ्यः निवृत्तिः नैव अस्माकं भवितुमर्हति, तथापि सर्वेभ्यः दुःखेभ्यः निवृत्तिः कदापि न भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तदर्थं विशेषतः अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः। प्रयत्ने कृते सर्वेभ्योऽपि दुःखेभ्यः वयं मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुमः। अयमेव परमपुरुषार्थः मोक्षः इत्युच्यते। परन्तु मोक्षप्राप्त्यर्थं कश्चन पन्थाः अस्माभिः अवश्यम् अनुसरणीयः भवति। सोऽयं पन्थाः जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाचार्यैः दुःखनिमग्नानां जनानाम् उद्धरणार्थं प्रतिपादितः अस्ति। अतः ये दुःखान् मुक्तिं प्राप्तुमिच्छन्ति तैः सर्वैरपि, प्रायः अस्मिन् जगति तले विद्यमानाः सर्वेपि जनाः दुःखान् मुक्तिमिच्छन्त्येव। यतोहि न कोऽपि जनः अस्मिन् प्रपञ्चे आत्मनः दुःखमिच्छति। दुःखं मा भूत् इत्येव सर्वेपि जनाः इच्छन्ति। न केवलं मनुष्याः, किन्तु तिर्यञ्चोपि आत्मनः दुःखं नेच्छन्ति। तिर्यक्प्राणिनः अपि आत्मनः दुःखं नेच्छन्ति, सुखमेव भवतु इत्येव इच्छन्ति। तथापि अत्र स्थितिस्तु विपरीता वर्तते। इत्युक्ते सर्वेपि सर्वदा सुखमेव इच्छन्ति, कदापि दुःखं नेच्छन्ति, परन्तु स्थितिः विपरीता वर्तते। सर्वदा सुखं मे भूयात् इति इच्छायां सत्यामपि सार्वधिकसुखं नैव अवाप्यते संसारे। मम कदापि दुःखं मा भूत् इति इच्छायां सत्यामपि दुःखान्मुक्तिः नैव, दुःखनिवारणं नैव लभ्यते अस्माभिः। सुखं भूयात् इति इच्छायां सत्यामपि सुखं न प्राप्यते, दुःखं मा भूत् इति इच्छायां सत्यामपि दुःखनिवृत्तिः न जायते। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते संसाराधीनत्वमेव। संसाराधीनत्वं सर्वेषां प्राणिनाम् अस्ति इति कृत्वा तत्रापि अज्ञानाधीनत्वम्, अज्ञानाधीनत्वात् सर्वेषां प्राणिनां
दुःखात् निवृत्तिरपि न जायते, सुखप्राप्तिरपि न जायते। अतः अस्मात् अज्ञानात् निवृत्तिः कदा भवति? ज्ञानप्राप्त्या भवति। ज्ञानप्राप्त्यैव अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति। तदानीं वयं मोक्षं प्राप्तुं शक्नुमः। सर्वेभ्योऽपि दुःखेभ्यः मोक्षं शाश्वतिकं सुखं च प्राप्तुं शक्नुमः। अयमेव परमपुरुषार्थः, नाम चतुर्थः शाश्वतः पुरुषार्थः मोक्षः इत्युच्यते। एतादृशमोक्षमार्गं प्रादर्शयन् जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाचार्याः तद्वारा एतादृशमोक्षं तदर्थम् अनुष्ठेयानि कार्याणि च भगवत्पादाः प्रादर्शयन्। अतः ते निखिलजन उद्धारकाः सन्ति, जगद्गुरवः इति अस्माभिः सङ्कीर्त्यन्ते। तत्र शङ्करभगवत्पादाचार्याणां विषये माधवीयशङ्करदिग्विजये एकः श्लोकः अस्ति, प्रसिद्धोऽपि अस्ति अयं श्लोकः। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ती शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा इति अयं श्लोकः। प्रायः अस्मिन् श्लोके चतुर्थः पादः यः अस्ति, शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा इति, इमं पादं बहवः जनाः अश्रौषुः, परन्तु ततः पूर्वं यत् पादत्रयमस्ति तत्तु बहुभिः जनैः प्रायः न श्रुतम्। अत्र कः अर्थः प्रतिपाद्यते इत्युक्ते, ये जनाः अज्ञानान्तर्गहनपतिताः सन्ति तान् उद्धर्तुं दक्षिणामूर्तिः स्वीयं मौनं त्यक्त्वा भगवत्पादाचार्यरूपेण अवतीर्य स्वीयैः उपदेशैः सर्वेषामपि जनानां श्रेयोमार्गं प्रदर्श्य सर्वानपि विशेषतः अन्वग्रहीषुः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। तत्र दक्षिणामूर्तिः भगवान् कथम् अस्ति इत्युक्ते, मौनविशिष्टः, मौनव्याख्यया स्वचिन्मुद्रया सर्वानपि अद्वैततत्त्वम् उपदिशन् वर्तते। तत्र अस्माकं प्रश्नः भवति, कुतः मौनेन तत्त्वम् उपदिशति? इदं विरुद्धम् इव दृश्यते। मौनविशिष्टोऽप्यस्ति, उपदेशमपि करोति इत्युक्ते इदं कथं युज्यते? मौनं यदि भवति तर्हि उपदेशः कर्तुं न शक्यते। उपदेशः यदि क्रियते तर्हि मौनी न भवितुमर्हति। वचोभिः खलु उपदेशः कर्तव्यः। वचांसि यदि न सन्ति तर्हि उपदेशः कथं भवितुमर्हति सः इति तत्र अस्माकं प्रश्नः भवति। परन्तु अत्र अस्माभिः इदम् अवगन्तव्यमस्ति, यत् पारमार्थिकम् अद्वैततत्त्वमस्ति, यस्य साक्षात्कारेण मोक्षः अस्माभिः प्राप्यते, वयं कृतार्थाः भवामः, तत् तत्त्वं परमार्थतत्त्वं यदस्ति तत् पूर्णतया यदि अस्माभिः उपदेष्टव्यं तर्हि शब्दाः तत्र न पर्याप्ताः भवन्ति। शब्दानां तादृशी शक्तिः नास्ति। सर्वपूर्णं तत्त्वम्, एतादृशतत्त्वस्य अनुभवारूढत्वं शब्दैः नैव कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्त्वसाक्षात्कारः अस्माभिः प्राप्तव्यः। तत्त्वसाक्षात्कारे सति अस्माभिः मोक्षः प्राप्तुं शक्यते। परन्तु तत्त्वसाक्षात्कारः शब्दैः नैव कर्तुं शक्यते। तत्त्वसाक्षात्कारार्थं यदपेक्षितमस्ति तत्तु शब्दैः क्रियते। तत्र शब्दैः तत्त्वसाक्षात्कारार्थं यत् अपेक्षितं भवति तत् शब्दैः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। इत्युक्ते शब्दैः तत्त्वसाक्षात्कारस्य उपयोगः क्रियते, उपयोगः सम्पाद्यते। न पुनः शब्दसाक्षात्कारे तत्त्वसाक्षात्कारे एव साक्षात् शब्दैः क्रियते। एवञ्च तत्र किं भवति, वस्तुतः यत् तत्त्वमस्ति तत् शब्दैः नैव वक्तुं शक्यते, किन्तु अनुभवेनैव तत्तत्त्वम् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। तत्र
शब्दान् अवलम्ब्य अस्मिन् मार्गे किञ्चित् दूरमेव वयं गन्तुं शक्नुमः। ततः अग्रे निदिध्यासनादिना तत्त्वस्य साक्षात्कारः सम्पादनीयः। तदानीं शब्दानाम् अपेक्षा नास्ति, आवश्यकता नास्ति। एवञ्च सर्वैरपि शब्दैः कार्त्स्न्येन तत्त्वस्य उपदेशः नैव कर्तुं शक्यते। तत्त्वज्ञानार्थं यदपेक्षितमस्ति तत्तु किञ्चित् शब्दैः उपदेष्टुं शक्यते इत्येतत् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एकम् उदाहरणं वयं पर्यालोचयितुं शक्नुमः। तत्र गुडखण्डः कथं भवति, लोके गुडस्य कः रसः भवति इति पृष्टे सति अस्माभिः किमुच्यते, गुडे मधुररसः भवति इत्यस्माभिरुच्यते। परन्तु गुडे मधुररसः भवति इति शब्देन वक्तुं शक्यते, परन्तु सः मधुररसः कथमस्ति इत्यनुभवस्तु शब्दैः नैव सम्पादयितुं शक्यते। इत्युक्ते गुडे माधुर्यमस्ति इति एकवारं वा द्विवारं वा त्रिवारं वा दशवारं वा शतवारं वा सहस्रवारं वा यद्यस्माभिरुच्यते तदानीम् अपि माधुर्यस्य अनुभवगोचरता न भवति। केवलम् अस्माभिर्ज्ञायते गुडखण्डे माधुर्यमस्ति इत्यस्माभिः ज्ञायते तावदेव, परन्तु तन्माधुर्यम् अनुभवारूढं नैव भवितुमर्हति शब्दमात्रेण। गुडे माधुर्यमस्ति गुडे माधुर्यमस्ति इति शब्दमात्रेण तन्माधुर्यम् अनुभवारूढं नैव भवितुमर्हति। परन्तु तर्हि एवं रीत्या कथनेन किं प्रयोजनं, गुडे माधुर्यमस्ति इति कथनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, तत्र यद्यपि वाक्येन गुडे माधुर्यम् अनुभवारूढं नैव भवितुमर्हति, तावता वाक्यस्य उपयोगः एव नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि यः मधुरं वस्तु भोक्तुमिच्छति तस्य गुडभक्षणार्थं प्रवृत्तिः गुडे माधुर्यमस्ति इति वाक्येन भवति। यदि वयम् उपदिशामः गुडे माधुर्यमस्ति, त्वं मधुरं भोक्तुकामोऽसि, अतः अयञ्च मधुररसः गुडे अस्ति, अतः गुडे माधुर्यमस्ति, अतः गुडखण्डः यदि त्वया भक्ष्यते तदानीं मधुररसस्य अनुभवः तव भवति इति वक्तुं शक्यते। अतः अस्मदीयवाक्येन परः गुडे माधुर्यमस्ति इत्युक्ते माधुर्यभक्षणार्थी परः गुडे माधुर्यमस्ति इति ज्ञात्वा तद्भक्षणार्थं प्रवृत्तिः तत्र जनयितुं शक्यते। अतः वाक्यस्य तावान् उपयोगस्तु अस्ति, उपयोगः एव नास्ति इति वक्तुं शक्यते, न शक्यते, तावान् उपयोगः अस्ति। परन्तु तदनन्तरं यदा गुडे माधुर्यम् अस्माभिरनुभवितव्यमस्ति तदानीं तु केवलं शब्दमात्रेण तस्य अनुभवगोचरता नैव भवितुमर्हति। तदानीं किं कर्तव्यमस्ति, गुडखण्डं हस्ते गृहीत्वा मुखे स्थापनीयं, गुडखण्डस्य रसनायाश्च यदा संयोगः भवति तदानीं तत्र विद्यमानः रसः अस्माभिः अनुभवितुं शक्यते। यदा गुडखण्डस्थः मधुररसः अस्माभिरनुभूयमानः अस्ति तदानीं वचनस्य अपेक्षा नैव अस्ति, वचसां नैव अपेक्षा अस्ति। कश्चन गुडखण्डं खादन् अस्ति, तत्रत्यं मधुररसम् अनुभवन्नप्यस्ति, तदानीं तं प्रति गुडे माधुर्यं भवति गुडे माधुर्यं भवति इति उपदेशस्य आवश्यकता एव नास्ति। सः अन्यं कमपि न पृच्छति, गुडे कः रसः अस्ति इति नैव पृच्छति, गुडे मधुररसः अस्ति इति तं प्रति उत्तरमपि नैव आवश्यकं भवति। तदानीं वचसाम् अपेक्षा नैव अस्ति। मौनेन सः गुडखण्डं यदि भक्षयति तदानीं तत्रस्थः मधुररसः तेन अनुभूयते, तदानीं वचसाम् अपेक्षा नास्ति, आवश्यकतापि नास्ति। इत्युक्ते गुडखण्डस्थस्य मधुररसस्य अनुभवः यदा भवति तदानीं शब्दानाम् अपेक्षा नास्ति। शब्दैः अनुभवः कार्त्स्नेन नैव सम्पादयितुं शक्यते, किन्तु यः मधुरं भोक्तुमिच्छति तस्य गुडभक्षणे प्रवृत्तिं जनयितुं शक्नुमः शब्देन। अतः यथा अत्र कार्त्स्नेन
मधुररसानुभवः वाक्यैः सम्पादयितुं न शक्यते तद्वत् कार्त्स्न्येन तत्त्वसाक्षात्कारः शब्दैः नैव सम्पादयितुं शक्यते परन्तु तत्त्वसाक्षात्कारार्थम् उपयोगः कश्चन शब्दैः अस्माभिरवाप्यते तत्रापि मधुररसस्य अनुभवार्थम् उपयोगः अस्माभिः वाक्येन सम्पाद्यते अतः वस्तुतः यत् तत्त्वं तस्य साक्षात्कारे शब्दः अकिञ्चित्करः भवति अत एव तत्र भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनेन केवलं चिन्मुद्रया तत्त्वम् उपदिशति अतः अत्र यद्यपि अन्यत्र वचांसि विना उपदेशः नैव भवितुमर्हति अन्येषां पदार्थानां विषये परन्तु यदिदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति अस्य उपदेशस्तु वचोभिः किञ्चिदेव कर्तुं शक्यते वस्तुतः पूर्णत्वेन अस्य उपदेशस्तु वचोभिः नैव कर्तुं शक्यते अतः पूर्णत्वेन उपदेशं भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनेन करोति परन्तु यदि मौनेन भगवान् दक्षिणामूर्तिः तत्त्वम् उपदिशति तदानीं तादृशं तत्त्वं सर्वेपि ज्ञातुं नैव शक्नुवन्ति ये महर्षयः सन्ति ते तु अवगन्तुं शक्नुवन्ति परन्तु सर्वेपि जनाः तत्र मौनेन तत्त्वस्य उपदेशे सति नैव ज्ञातुं शक्नुवन्ति खलु अतः ये जनाः महर्षीणां यादृशी बुद्धिरस्ति अत्यन्तं सूक्ष्मविषया बुद्धिः या महर्षीणाम् अस्ति तादृशी बुद्धिः येषां नास्ति साधारणजनानां तेषामपि अनुग्रहार्थं तानपि उद्धर्तुं भगवान् दक्षिणामूर्तिः भगवत्पादरूपेण अवतीर्णः अस्ति ये सामान्यजनाः सन्ति तेषां मौनमात्रेण तत्त्वावगतिः नैव भवितुमर्हति यतोहि ते सर्वेपि कथं सन्ति तत्त्वविमुखाः सन्ति लोके बहवः जनाः ईदृशमेकं तत्त्वमस्ति इदं तत्त्वं मया अवगन्तव्यमस्ति तदर्थं मया प्रयतितव्यम् इत्यपि बहवः न जानन्ति चेत् तदनन्तरं तदर्थं ते प्रयतन्ते परन्तु एतादृशं ज्ञानमेव बहूनां नास्ति अहमिदानीं संसारे मग्नः अस्मि अयं संसारः दुःखमयः इतः मया मुक्तिः सम्पादनीया तत्र शाश्वतिकं सुखं मया प्राप्तव्यम् इत्येतादृशः विवेक एव बहूनां जनानां नास्ति अतः बहवः जनाः किं मन्यन्ते योऽयं संसारः अत्रैव अस्मिन्नेव संसारे अस्माभिः सुखेन वस्तव्यम् इत्येव बहवः जनाः मन्यन्ते इतः अन्यत् किमपि नास्ति अत्रैव अस्माभिः सुखसाधनानि सम्पादनीयानि यावत्पर्यन्तं वयमत्र तिष्ठामः तावत्पर्यन्तं सुखेन स्थातव्यम् इति बहवः जनाः मन्यन्ते एतदुपरि किमपि नास्ति इति बहवः जनाः मन्यन्ते अतः एतादृशानां जनानां मौनेन उपदेशः कदापि नैव कर्तुं शक्यते अतः तेषामपि अनुग्रहं कर्तुं भगवान् दक्षिणामूर्तिः स्व उपदेशेन तेषामपि जनानाम् अनुग्रहं कर्तुं भगवान् दक्षिणामूर्तिः स्वीयं मौनं त्यक्त्वा जगद्गुरु श्रीमद् आदिशङ्करभगवत्पादाचार्याणां रूपेण अवतीर्णः अस्ति शङ्करभगवत्पादाचार्याः अवतीर्य च स्वीय उपदेशैः सर्वानपि जनान् अन्वगृह्णन् अस्माभिः किं किं कर्तव्यमस्ति इत्येतत् ते उपादिक्षन् तत्रापि अस्मिन् लोके तत्र अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति तत्रापि व्यवहारे व्यावहारिकप्रपञ्चे नाम लौकिकेषु व्यवहारेषु अस्माभिः कथं वर्तितव्यम् इत्यतः आरभ्य पारमार्थिकं तत्त्वं किमस्ति तत् कथम् अस्माभिरवगन्तव्यं तदर्थं कः पन्थाः अस्माभिरनुसरणीयः इत्येतावत्पर्यन्तं बहून् विषयान् जगद्गुरु श्रीमद् आदिशङ्करभगवत्पादाचार्याः स्वग्रन्थेषु उपादिक्षन् स्वीयवचोभिः ते बहून् विषयान् उपादिक्षन् अतः भगवत्पादानाम् उपदेशाः यदि अस्माभिः अनुस्रियन्ते तदानीं वयं लौकिकेष्वपि व्यवहारेषु विजयं प्राप्तुं शक्नुमः सर्वत्र एवं तत्त्वविचारेपि वयं विशेषतः
यदि प्रवर्तामहे तदानीं तत्त्वावगतिरपि अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अतः भगवत्पादाचार्याणां शङ्करभगवत्पादाचार्याणाम् उपदेशाः अत्यन्तम् आवश्यकाः सन्ति। तत्र एकः विषयः अस्माभिः अवगन्तव्यः अवश्यं। भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनेन तत्त्वम् उपदिशन् वर्तते। स च भगवान् अस्माकं सर्वेषामपि अनुग्रहार्थं मौनं त्यक्त्वा शङ्करभगवत्पादाचार्याणां रूपेण अवतीर्णः अस्ति। यद्यपि एवं रीत्या अवतरणे भगवतः किमपि प्रयोजनं नास्ति। भगवान् यदि नावतरति तदानीं न कापि विनष्टिः भगवतः अस्ति। यदि भगवान् अवतरति तदानीं न कोऽपि लाभः भगवतः अस्ति। अवतरणेन लाभोऽपि नास्ति भगवतः, अनवतरणे क्लेशोऽपि नास्ति भगवतः। तथापि भगवान् किमर्थम् अवतरति इत्युक्ते जनानाम् अनुग्रहार्थम्, अस्माकं सर्वेषामपि अनुग्रहार्थम् उद्धरणार्थञ्च भगवान् अवतरति। अत एव अत्र भगवान् जायते इति नोच्यते। यतोहि इदं भगवतः जननं न, जननं नाम कर्माधीनं सर्वेषामपि अस्माकं भवति। इदमेव जननं, यत् कर्माधीनं भवति तत् अस्माभिः जननम् इत्युच्यते। भगवतः अवतारः इत्युच्यते, जननम् इति नैव उच्यते। अवतारो नाम कः? यः उपरि विद्यमानः भवति सः उपरि विद्यमानात् देशात् यदि अधः विद्यमानं देशं प्रत्यागच्छति तदानीं तदागमनमेव अवतरणम् इत्युच्यते। उपरि स्वस्थः पुरुषः अधः अवतरति इति लोके अस्माभिः दृष्टम्। एवमेव भगवानपि उत्कृष्टे, तत्र भगवानपि स्वस्थः उत्कृष्टायां स्थितौ विद्यमानः भगवानपि स्वस्थानात् भक्तानाम् अनुग्रहार्थम् अवतरति। लोके कस्मिंश्चित् गर्ते पतितः पुरुषः ततः गर्तात् यदि उद्धरणीयः तदानीं किं कर्तव्यमस्ति? यः उपरि विद्यमानः अस्ति सः किञ्चित् अवनतो भूत्वा स्वीयं हस्तम् आलम्बनत्वेन तस्मै पुरुषाय दद्यात्। यः गर्तस्थः पुरुषः अस्ति तदुद्धरणार्थं यदि स्वीयं हस्तं ददाति तदानीम् अधस्तात् गर्ते विद्यमानः पुरुषोऽपि स्वीयहस्तम् उद्धृत्य तस्मै प्रयच्छति। तदानीम् उपरि विद्यमानः अधस्तात् विद्यमानं पुरुषं हस्ते गृहीत्वा उपरिष्टात् उद्धर्तुं शक्नोति। यदि उपरि विद्यमानः पुरुषः अहम् अवनतः न भवामि, अहम् एवमेव तिष्ठामि यदि वदति अथवा स्वीयं हस्तम् आलम्बनत्वेन यदि न ददाति तदानीम् अधस्ताद् विद्यमानस्य उद्धरणं नैव कर्तुं शक्यते। अधस्ताद् विद्यमानस्य पुरुषस्य उद्धरणं यदि कर्तव्यं तर्हि अयम् अवनतो भूत्वा तस्य हस्तं गृहीत्वा उद्धरणं कुर्यात्। तत्रापि अधस्ताद्यः विद्यमानः सः यदि ततः उद्धरणं प्राप्तुमिच्छति तदानीं तेनापि स्वहस्तः दातव्यः। यः उपरि विद्यमानः अस्ति तदर्थं स्वहस्तः प्रसारणीयः भवति। तदानीं तदीयं हस्तं गृहीत्वा उपरि विद्यमानः उद्धर्तुं शक्नोति। यदि अधस्ताद् विद्यमानः स्वीयहस्तं नैव प्रसारयति, नैव स्वबाहुं नैव उद्धरति तदानीं सः सर्वदापि अधस्तादेव भवति, तस्य उद्धरणं नैव कर्तुं शक्यते। अतः उपरि विद्यमानोऽपि अवनतः भवेत्, अधस्ताद् विद्यमानोऽपि स्वहस्तम् उद्धरेत्। तदानीम् उपरि विद्यमानः अवनतो भूत्वा अधस्ताद् विद्यमानस्य हस्तं गृहीत्वा उद्धर्तुं शक्नोति। तदानीं तस्य उद्धरणं भवितुमर्हति। एवमेव भगवान् दक्षिणामूर्तिः भगवत्पादाचार्याणां रूपेण अवतीर्णः अस्ति।
केषाम् उद्धरणार्थं सर्वेषामपि अस्माकम् उद्धरणार्थम् अवतीर्णः अस्ति। तदानीं येषाम् उद्धरणार्थं भगवान् अवतीर्णः अस्ति तैः अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति? यथा अधस्ताद् विद्यमानः तत्र उद्धारं प्राप्तुमिच्छुः पुरुषः यथा स्वहस्तम् उद्धृत्य तस्मै ददाति, तद्वदेव अस्माभिरपि स्वहस्तम् उद्धृत्य भगवते दातव्यं। तदानीं किं भवति? भगवान् अस्मदीयं हस्तं गृहीत्वा अस्मान् उद्धर्तुं शक्नोति। गर्ते पतितः पुरुषस्तु स्वहस्तं स्वबाहुम् ऊर्ध्वम् उद्धरति, तदानीम् उपरि विद्यमानः तदेव हस्तं गृहीत्वा उद्धरति। अत्र अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति इत्युक्ते भगवत्पादैः अस्माकम् उद्धरणार्थं यः मार्गः उपदिष्टः अस्ति सः मार्गः अस्माभिः अनुसर्तव्यः। ये विषयाः भगवत्पादैः उपदिष्टाः सन्ति ते अस्माभिः आचरणीयाः सन्ति। भगवत्पादैः यथा उक्तं त्वया एवं कर्तव्यम् एवं न कर्तव्यम् इति यद्यत् तेषां ग्रन्थेषु भगवत्पादैः उपदिष्टमस्ति तत् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यमस्ति। तदानीं अस्माकमपि उद्धरणं भवितुमर्हति। यदा भगवान् स्वस्थानं त्यक्त्वा मौनमपि त्यक्त्वा श्रममपि अविगणय्य अस्मान् उद्धर्तुम् अवतीर्णः, तदानीम् अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति? यदि वयं भगवन्तं त्यक्त्वा भगवदुपदिष्टमार्गं त्यक्त्वा विरुद्धदिशं प्रति गच्छामः तदानीं किं भवति इत्युक्ते तदत्यन्तम् असमीचीनं भवति। भगवानपि अस्मदर्थम् अवतीर्णः, वयमपि उद्धरणार्थं भगवान् यत्र अस्ति तत्र अस्माभिः गन्तव्यं भवति। तदानीं भगवान् अस्मान् उद्धर्तुं शक्नोति, अस्माकम् उद्धरणं भवितुमर्हति। अतः एतदर्थं सर्वैरपि प्रयतितव्यं। तदर्थं भगवत्पादाः स्वग्रन्थेषु यान् विषयान् उपादिक्षन् ते सर्वेपि अस्माभिः ज्ञातव्याः आचरणीयाश्च। सर्वैरपि जनैः भगवत्पादानां ग्रन्थेषु तत्र प्रश्नोत्तररत्नमालिका, उपदेशपञ्चकम् इत्यादिग्रन्थेषु ये विषयाः उपदिष्टाः सन्ति ते अवश्यं यथायोग्यं स्वसामर्थ्यानुरोधेन ते विषयाः अस्माभिः समाचरणीयाः। भगवत्पादैः विरचितानि स्तोत्राणि प्रत्यहं पठनीयानि। विशेषतः तैः उपदिष्टानि तत्त्वानि गुरुमुखात् अस्माभिः ज्ञातव्यानि, विशेषतः ज्ञातव्यानि। तैः किं तत्त्वम् उपदिष्टमस्ति इत्येतद् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यं। तेन अस्माभिः प्राप्तम् इदं मानुषं जन्म सार्थकं यथा भवेत् तथा अस्माभिः प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यः इत्ययं विषयः अस्मिन् सन्दर्भे विशेषतः अस्माभिः विवक्षितः अस्ति। सर्वेपि जनाः स्वगृहेषु इमं शङ्करजयन्ती महोत्सवं विशेषतः समाचर्य भगवत्पादानां कृपायाः पात्राणि भवेयुः। भगवत्पादानाम् अनुग्रहं विशेषतः प्राप्नुयुः इति अस्मिन् सन्दर्भे वयं वक्तुमिच्छामः। तत्र भगवत्पादैः सनातनधर्मस्य शाश्वतिकप्रचारार्थं भारतस्य चतसृषु दिक्षु चत्वार्येव आम्नायपीठानि भगवत्पादैः प्रतिष्ठापितानि सन्ति। शृङ्गेर्यां, द्वारकायां, बदरीक्षेत्रे, पुरीक्षेत्रे च चत्वारि आम्नायपीठानि भगवत्पादैः प्रतिष्ठापितानि। भगवत्पादाः केरलेषु कालट्याम् अवतीर्णाः चत्वारि आम्नायपीठानि प्रतिष्ठाप्य काश्मीरदेशे शारदा सर्वज्ञपीठम् अधिष्ठाय अन्ते च केदारक्षेत्रे स्वीयम् अवतारं समापयन् भगवत्पादैः यः महान् उपकारः कृतः अस्ति तादृशः उपकारः केनापि नैव कृतः अस्ति। एतादृशं वैशिष्ट्यं जगद्गुरु श्री आदिशङ्करभगवत्पादाचार्याणाम्। अतः तेषाम् अयं जयन्त्युत्सवः विशेषतः सर्वैरपि आचरणीयः इति अमुं विषयम् अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुम् इच्छामः। तत्रापि विशेषतः बहुभ्यः वर्षेभ्यः इण्डिका इति नाम्ना प्रथिता संस्था वर्तते।
अनया संस्थया बहुभ्यः वर्षेभ्यः शङ्करजयन्तीमहोत्सवः समायोज्यमानः अस्ति। तत्र अस्मिन् सन्दर्भे विदुषां प्रवचनानि भाष्यपारायणादीनि च समायोजितानि सन्ति। अयं विषयः अस्माकम् अत्यन्तं प्रमोदं जनयति। भगवत्पादानां तत्त्वं भगवत्पादैः सकलोपनिषत्सु प्रतिपादितं यत् तत्त्वम् उपदिष्टमस्ति अद्वैततत्त्वं, तस्य प्रचारार्थमपि बहूनि कार्याणि संस्थयानया क्रियन्ते इतीदं महतः प्रमोदस्य स्थानम्। अस्मिन् सन्दर्भे एतत् संस्थायाः सर्वेषामपि सज्जनानां निदेशकादीनाञ्च भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु। एवमेव भवद्भिः सङ्कल्पितानि सर्वाण्यपि कार्याणि निरन्तरायं प्रवर्तन्तां। विशेषतः धर्मप्रचारकार्याणि, तत्त्वप्रचारकार्याणि, लोकोपकारकार्याणि च विशेषतः प्रवर्तन्तां। तत्र भागग्राहिणः समेपि भूयांसि श्रेयांसि प्राप्नुवन्तु इति वयम् आशास्महे। We are very grateful and truly fortunate to have received this blessing from Jagadguru Shankaracharya. A very timely message which is relevant to all of us has been given today by Sri Vidhushekhara Bharati Swamigal. I now request my senior and erudite colleague, Dr. Nagaraj Paturi ji, to provide an English summary of Jagadguru's Anugraha Sandesham. Thank you, Nitin Sridharji. As we have all been mentioning from this morning, this is a day for us to celebrate, and we have to better use the word worship rather than celebrate. Our celebration is in the form of worshipping, and even better word is upasana, which is emulation, an inward emulation of a tattva. So this day, like in a japamala, there is the main principal bead which comes back after every turn of the whole mala. Jayantis come as that principal bead. But throughout the year also, the other beads keep turning in our japa of Shankara. Today is the principal bead called Shankara Jayanti, and that Shankara japa runs throughout the year. We were fortunate to receive the Anugraha Bhashanam of Jagadguru Shankaracharya Sannidhanam Shri Vidhushekhara Bharati Swami. We have been translating Sanskrit talks of Shastra scholars. But when the epitome or the zenith of such Shastra scholarship, Bhagavadpada himself in the avatara of our Sannidhanam speaks, that translation is even more complicated. But you please just check, please just see the way they build the argument in every piece of their talk. For example, today,
Sannidhanam, our started by mentioning how Shankara Jayanti started historically. He said that his Parapara Guru, Abhinava Vidya Bharati Swami, gave an instruction to the whole world that on this day, Shankara Jayanti needs to be celebrated. That is how Shankara Jayanti celebrations all over the world started. And why Shankara Jayanti has to be celebrated? He starts with that establishment of the reason. He says, this gives us the Upasana of Shankara, Upasana of Shankara's instructions for our own benefit, of getting rid of the sorrows of this samsara, this birth and death cycle. From there, he goes on to say that in Madhaviya Shankara Vijaya, there is a shloka in which it is mentioned that Shankara is none other than Shambhu, Shiva. And that shloka says Shankara was moving around, walking on the earth. That walking on the earth that was mentioned by Nitinji, Ravi Shankarji this morning, that is there in the shloka. He walked on this earth. But in the shloka, Swami was saying, there is the earlier part which is not remembered by many, which also says that it is Dakshinamurti who gave up his silence and has come down to earth, and it was he who was moving on the earth. Dakshinamurti gave up the silence and he was moving on the earth. For those who may not know what is meant by this giving up silence, Dakshinamurti is a form of Shiva which is described as a young person sitting under a banyan tree with a mudra, hand gesture of this shape, which is called Chin Mudra. And around him, there are 4 rishis sitting, sages sitting. These sages are aged, old-aged people. The teacher is a young person. Vruddha Shishyaha Gurur Yuva. Gurostu, the teacher is Maunavyakhyanam. He does instruction through Mauna, through silence. Shishyastu, the students, disciples sitting around are Chinna Samshayaha. All their doubts are cleared through silence only, is the description of Dakshinamurti. This was not in the speech. I am just adding this for the benefit of those who do not know the concept of Dakshinamurti. So, Swamiji was bringing this and saying that Madhaviya Shankara Vijaya tells us that it was Dakshinamurti who took the form of Shankara. And then in a sequence he goes, why Dakshinamurti? What is silence? What is this interesting, intriguing aspect of why instruction has to be in the form of silence only? And why giving up of silence is being discussed here. Then he went on to explain how actually the experience of the Paratattva, the ultimate that we have to realize through our Tattva Jnana, is inexplicable. It is beyond words.
But to reach it, we need words. To reach it, we need Shastra. We need all the words. Through words only, we get to that. But once we reach that, then there is no need of words. There is no need of sound. It is in the form of silence. So the instruction from Dakshinamurti is silence means Dakshinamurti is the reachable entity itself. That is why it is in the form of silence. There are no words there. To explain this, Swami Varu brought analogy of eating jaggery. He says, jaggery is sweet. We know this. When we put it in our mouth, we experience the sweetness of jaggery. That is also there. But for experiencing this, to say that jaggery is sweet, jaggery is sweet, jaggery is sweet, one time, twice, thrice, or 10 times, hundreds of times, or even thousands of times, that does not give you any benefit of experiencing the sweetness. The only way to experience that is to put it in the mouth and taste it. Once you taste it, there is no need of sound at all. There is no need of telling. For the person who experiences it, there is no need of telling. But why are there words then? Those who have experienced the sweetness of jaggery, they have a responsibility to tell the world that there is sweetness in jaggery. That gives inspiration to the other people, or that gives the knowledge, information to the other people that there is something called jaggery and it has to be put in the mouth and the sweetness has to be experienced. In the same way, all the Shastras and all the words in the Shastras are such expressions. There the sound is required. But once the sweetness of jaggery is experienced, then sound is not required. This is the meaning of Mauna Vyakhya. He explains this with the example of Jagari's sweetness and all the words about Jagari's sweetness. And then he goes on to tell us that this avatara of Shankara happened because there is dukkha in the world. All of us are experiencing dukkha. By dukkha, we do not mean that there is only one entity called dukkha. Dukkha of each person is different. Dukkha of each person in each instant is different. But there are dukkhas of several kinds, and dukkha, there is some common sorrow. Those sorrows of individuals are different in different instances for different individuals. There is one common entity called sorrow. And that sorrow no one wants. None in the world wants to have sorrow. Everyone wants to have only sorrow-free, happy life. But how to get rid of this sorrow? That solution comes from Vedanta. How to get rid of this sorrow? The path towards getting rid of sorrow comes from Vedanta. There may not be everyone that is interested in getting rid of this sorrow. Some people may not even know that there is a way to get rid of this sorrow. People may not even know that this is called sorrow. I have to recognize this as my problem. Even that may not be known to many people. But those who recognize that there is a sorrow, everyone wants to get rid of sorrow. It is not only humans, even the non-human animals and non-human creatures also have a desire to get rid of sorrows. No creature wants to have sorrow. All creatures want to get rid of sorrow. For that,
we need instruction. And to give that instruction, the Dakshinamurti form, which is in the form of silence, has broken that silence. It gave up the silence and it took the form of Shankara. And when he came down to give us Upadesha, Swami Varu was saying that we are using the word avatara. We are not using the word janma. What is avatara? Avatara is descending. Descending happens only when something is above, at an upper level. So that avatara, if it does not happen, that is, if that person who is in the upper level, if he doesn't come down also, there is no loss for him. If he comes down, there is no benefit for him. This descending from upper level to the level of us happens only out of their compassion for us. Only out of their compassion they come down. It is not for their own benefit, not because there is a loss to them if they don't descend. Swami Varu went on explaining the word avatara in great detail. Tar is the root, verb root there. Ava is the prefix there. Ava means downwards, crossing. Tar is to cross. So, avatara means descending down from a level where there is a hurdle. To cross that and to come down is avatar. He in detail explains, if there is a person there at an upper level, why is he coming down? He wants to take the people who are at the lower level upwards. When that person comes down to uplift the person who is at a lower level, what this lower level person has to do, he has to give his hand and catch the hand of the person who is descending down to uplift him to the upper level. So the responsibility of the person who is at a lower level is to give his hand to the person so that he would be uplifted. That person who is coming down is doing this out of compassion. This he has to realize. This person has to realize that this is happening out of compassion for me only, and I have to make use of that compassion, and he has to give his hand. By describing avatara this way, Swami Varu was saying that you have a responsibility when avatara happens. You have a responsibility of offering your hand. How can you offer your hand to be uplifted by the avatara when it comes down? You have to follow the books that are provided by the avatara. All the Upadesha that is done through various books like Prashnottara Ratnamalika or Upadesha Panchakam or any of such made easy books by Shankara Bhagavadpada, you have to obediently follow them, make use of them, learn from them. By doing that, you are giving your hand to the person who is coming down all the way, taking the trouble of coming all the way down to uplift you from the lower level to the upper level. This, towards the end, he said that we have to remember this, that the avatara has happened for us, for our own benefit. And we have to take benefit of that descending that has happened from Dakshinamurti, who broke his silence, who gave up his silence for our own sake. He gave up his silence
for our benefit. We should realize this and pay our gratitude or get the benefit, take the benefit by studying the literature. And then towards the end, he said that I am very happy that Shankara Jayanti is being celebrated all over the world today as per the instructions of our Parapara Guru. And I'm very glad that Indica is organizing this for several years. And during this organizing, they are organizing many events like Bhashya and other things. I'm very happy to know. And they're organizing many talks on Shankara also. That also I'm very happy. I pass on my blessings to the founder, to the directors, and all those who are associated with Indica for doing this. And this has to continue. And on this auspicious day, I am offering my blessings to the whole world. With these words, Swami Varu ended his talk. Thank you very much, Dr. Nagaraji, for a very comprehensive summary, or rather I would say comprehensive rendering of Jagadguru Acharya's Anugraha Sandesham. Thank you very much. I'm sure all the audience has been deeply benefited by this rendering. I again express our deep reverence and gratitude to Jagadguru Sri Sannidhanam for blessing us for this festival.